Salubonani. Ngenye isayini yokuthi usesabatheni. Abantu bakhona babingelelwa kathuku. Uqala bayabuza ukuvuma. Salubonani. Salubonani ngegama lenkosi. Siyabonga ukunxuswa. Enye yezinto ezinzima empilweni yami echechi uhlabela. Wese uhlabela uwedwa. Ngihlala ngisitsho ngangazama ukuhlabela, angazama ukuhlabela kuseyikhwaya zaba leyinye igroup yamajida kuphela. Ngase ngiyekela. Ngiyekeliswa ukuthi uChoresta waqalisa ukuthi thina nxa sipractice athi sibuye ngamaphathi 1-1. So engabuya labo benza kuhle. Mina ngikwazi ukuhlabela nxa sibanengi kubase lami ngomunye umuntu. So sithe siphetha kwaba ngahle ngavalelisa ukuthi hayi thina yilabana sebemelele ukuthi siqale sibe sesichaya ke sesibanengi. Thanda ukubonga usisi ukusihlabelela, thanda ukubonga lathi ukukhonza umuntu masibusise kakhulu. Into yeCovid le ithinta abantu abaningi angithi lamazwe amaningi ngabona uUK sebebuyele futhi ku lockdown. Njalo into le ithinta abantu abaningi futhi ekukholweni. Kulabanye abantu abahle bathatha ibreak ekukholweni ngoba bona ukukhonza kuyakube kumele badonselwe church. Nxa sekumele azenzele yedwa azimele yedwa kuhle kube into enzima kubahla chayisi. So thanda ukubonga khona ke sikwenzayo asihlaleni ekukholweni kasiqhubekeni sisekukhonzeni lanxa uwedwa lanxa libabili kumbe liyimuli kasikhonzeni. Abajayela ukusilandela ku YouTube silo hambo lwethu lokuya eKenani sisuka eEgypt angithi lakele ukuzwa abanye. Okunye njalo ukukhuthaza ikubana sizobe sithandekayo kulento ezimbili eziqhakathekileyo empilweni yami empilweni yakho njengomKristu. Okokuqala yikuphila kuhle labanye abantu angithi kunjalo. iBhayibheli liyala ukuthi uthi wena uyathanda uNkulunkulu ongazakumbone uzonda abantu ohlala labo uzonda abantu ophila labo ungakhulumisani labantu osebenza labo ungakhulumisani lezihlobo zakho. So into eqhakathekileyo eveza isiKristu sami eveza isiKristu sakho ngabantu ophila labo. Kwesinye isikhathi abantu abangakuthandiyo, kwesinye isikhathi abantu abangabongiyo ubenzele something, kwesinye isikhathi abantu abakudelelayo. So qhakathekile indlela esiphila layo ngayo labanye abantu. Okunye okuqhakathekileyo yilo indlela okhuluma ngayo labanye abantu. Kulabanye abantu othi lanxa ekhuluma lawe kakhulumi lo muntu khuluma lento lalukunanzelele. Nxa ungaza kukunanzelele abantu bake bakunanzelele wena ukwenza kibo. Then okunye okuqhakathekileyo indlela esikhuluma ngayo ngabanye abantu bengekho. Leyo yiyo eqhakatheke kakhulu. Indlela abantu abakubingelela ngayo khona, indlela abantu abakhomenta ngayo njalo ukuthi kule into ongamelanga uyithabele nxa uhlabela kumbe njengegroup linxusiwe o uhambe wachumayela. Kulabantu abajayela ukukubuza bathi bona hayi sicela ukubona bathi igroup le ibuye futhi ichurch yonke yenza njani aphakamisana. Sicela ukubona bathi umchumayeli kabuye futhi ichurch yonke yaphakamisa yini isandla. Bathi nxa ungasekho kulezinto abantu abazikhulumayo uzabona iminyaka isiba ngu7 isiba ngu10 ungasaphindanga wenzwa njani. Bathi ukhona uphakamisa ichurch njani waze wahlala ulungile ukuthi hayi next week ukuthi ngiyabuyela ngayo. So qhakathekile indlela esikhuluma ngayo ngabantu bengekho. Asikhulumeni kuhle labantu ngasikhulumeni kuhle ngabantu igama lenkosi bese lidunyiswe. IsiKristu sona lezwa ngithi. Okwesibili yibudlelwano bakho loNkulunkulu.
Ukubala iBhayibheli kuqhakathekile. Ukukhuleka ngithi abahlabelayo bathi is only a prayer away. Ungathi uyachaya ifoni kwenilanga iyathi the number of dial ngithi kumbe ukhuluma umunye lwana ole nkulumo engamnandi athi you have insufficient. But umlimi uhlala esilalele uhlala esimelele asikhulekeni ngasibaleni ilizwi lakhe asambeni. Namhla sizakhangela uchapter ngu13 lo chapter ngu14 oka Numbers. Kunento ezimbalwa esizazithinta laphana engicela zisiphathise njengoba sisehambweni lokuya eSikhristwini lokuya ezulwini. Sisehambweni sokuseduze kakhulu lapho esiya khona ukwedlula lapho esivela khona ngithi kunjalo. Right asambeni. iBhayibheli lithi lona sebefike eborder lokhu sikubambe lokho. Sebesebhoda yeKenani. Ngibala omnye ubhalayo uthi yena iKenani yayingale kwezintaba okulezintaba ingale kwakhona iKenani. Then uNkulunkulu abesesithi kuMoses dingabantu dingamadoda azakuya spy azakuya checka ilizwe ukuthi linjani babuye ke le report. Izizwe zazingu12 fangithi kule into engibonga uyathi umlimi ulungile. Izizwe lezi zingu12 zivela kibo mama abangu4. Amen. Asambeni. Izizwe ezingu12 isizwe zakoIsrael isizwe esikhethekile sikaNkulunkulu. Ubaba kuze kuthiwe isizwe sakoIsrael. Ubaba nguJacob owatshintshwa ibizo kwathiwa nguIsrael angithi. Bavela kibo mama abangu4. Abangu2 abathathwayo. Labangu2 ababuya nalabo abathethweyo bazonika ubaba. Basebezala abantwana umlimo lomusa wangabalahla abantwana enceka likuze liyakuzwa into. Wangabalahli abantwana labana abamamaids. Bathi labo bakha isizwe omnye umntwana emkhumbula ngibona noNaftali. Bakha isizwe sakoIsrael umlimo lomusa. Galahli umuntu wamukela bonke abantu ababuya ngakuye kungakhathelekile ukuthi umhlaba nabantu babakhangela njani. Kube sokuthiwa ngesizwe akukhethwe indoda eyodwa ezamela isizwe sayo. Hey, nxa kukhethwe uMaqhawe kwakhethwa uGims 11 nampa baba ngu12 zama lapha salayina wawuhamba usiyakhangela abesizwe sikaRubeni babethabile ukuthi hayi thina simelwe ngubani. Ngicabanga ukuthi kwahlala phansi kwathi sapho ngikudinga ubani simchiwula amawala. Umuntu ozabuya lento ebambekayo ngubani. Anti lalimuzwe lemhlanganweni ukhuluma into enjani ezwayo. Sebebuyile laphana balayine isizwe sonke sibabona sambeni la nanko kuyokungichaza. Labantwana babo bababona ukuthi uDade ukhethiwe. Ubaba umama la yabekwazi ukuthi umkamo unjani khethiwe. Ngicabanga ukuthi amadoda la esehambile leskotsho la ko Pick n Pay umama wayehamba ngestep esizwayo ukuthi yena ule ndoda ekhethiwe ukuya checka ukuthi iKenani lilizwe linjani. UMose wayebanika into esimple wathi fike liyekhangela ukuthi inhlabathi yakhona ivundile kumbe kayivundanga ngento. Liyabona ukuthi labantu kulabantu abanjani. Liyekhangela ukuthi ama cities akhona akhiwe njani a-fortified yini. Libuye le report yona le bahamba babhoda iBhayibheli lona bathatha 40 days. 40 days bebhoda behle bayebona bathutshe sebese Countrypark bakhangele babuye sebengapha kuthiwa basebethutshela kwenye ivali okwakulinywe khona ama grapes. Bafika ngicabanga ukuthi bawadla amanye. Bathe sebedla amanye basebegamula
ugatsha ololama grapes indoda eyodwa yehluleka ukuthwala bazi badinga ugodo babophanisa amadoda amabili ahambe ethwele bebhoda sebele evidence yokuthi ilizwe lihle njengokuthembisa kwaNkulunkulu ethembise ngekabala lapha mbijana uGenesis 13 wathembisa ungabala kuGenesis esanda kubiza uAbraham ngike ngakubhala bona niwamthembisa about 13 times isizwe sakho asibambeni la ilizwe asebezolicheka yikho Abraham ayetshone eselusela khona imbuzi yikho azalela khona uIsaac uIsaac yikho azalela khona uJacob vele kwakulilizwe lapho ngabe kokungamandebele andiyawazi awetsholotsho ngale okuhlangana khona umfula abahlala belamaflats khona ngaze bayekhitshwa khona ngale begalula bayala bathi inkaba zethu zilapha ngithi so uIsaac uJacob inkaba zabo vele zaseKenani kuyibo ikho abazalelwa khona basebesuka ngesikhathi sendlala sebesiya eEgypt likubambe lokho ngenxa yokuthi kwakulo Joseph egcine ukudla babuya bazohlala lapha besuka yibo mana nguvice versa kuye ngikhulume mbijana kulabanye abantu ungazi uyenkayi ngale uye nxa ubabuze zomsithi hayi thina vele lapha isikho kithi sasuswa ngamakhiwo thina singabe Fort Jackson liyakuzwa yini so abaku-Israyeli babesithi nxa bexoxa bathi hayi lapha isikho kithi sasuswa indlala kithi kuseKenani kade sebesukile eEgypt sebebuyela kibo eKenani intaba zingale ilizwe lingale 600,000 men iBhayibheli itsho njalo abasuka eEgypt ababe 20 years and above times 2 so kingaki hayi vele lami imaths ziyangehlula phela imaths uzibona izinzima isubject elengoma ungahambe primary lengoma ngithi amatsha ngu10 asemzileni ngadobheli lodwa kasala ngaki isayini yokuthi kunzima lokhuya ngabantu abantwana they over 2 million xa behamba kuduma phansi sebefikile ebhoda yalapho abaya khona sekumele nje bachaphe nxa amadoda lana ebuya asambeni abesebuya after 40 days nxa bethutsha abanye abantwana bababone oyise bebuya baqalisa ukumemeza bagijime abantu bonke babuthane kugcwale kube mnyama nje baqale phansi uMoses asukume maybe kuqale ngengoma kuthandazwe base bebuya ke one by one bezonika ireport sesihamba la ngicela ukuva indlela Peter nase bemile baqale bakhulume bonke bavumelane bathi Moses eqinisweni ilizwe lihle uNkulunkulu usitshele wathi ilizwe liyabe ligeleza uluju lenyosi sikubone ngala ilizwe lihle linonile yonke into imnandi khangelani into esibuye lazo ezincane zakhona lezi okungale kuye sabe singaplan ukuzingela amabhalabhala khona aya anzima abantu ababelalele icongregation yonke ngicabanga ukuthi yonke yaqakeza izandla bachaya ukhwelo abantu bathaba ukuthi hey ngemva kokuhamba uma ngongaka enkangala sesiyafika eKenani isihloko sethu sithi sona asenza amagwala nxa kulento epanichayo sobe sithandekayo nxa kulento epanichayo yikwesaba ukwesaba uyakwezwa izinto ezingekhoyo mana mfaka umzekeliso ngithu kuphela
Nxa usesaba wona nje ethi nxa uhamba kungohambayo uwedwa kungophefumulayo uyezwa sokulomunye umuntu ophefumulayo uze sokulomunye umuntu onjani uzuhambe mbijana nxa ume uzikhine lokuphefumula ukwesaba sekupanitshe abantu abanengi intokozo kaselayo abanye abantu bayesaba lokubuya ekukholweni kuyasibamba kusihlukuluze yikuba isigqili ungaqalisa ukuba lefili amandebele asekulungisa ubugwala bathi bona kwabo kwagwala kanjani nxa kulento umlimi angayifuniyo kumbe nxa isiKristu asilandawo yamagwala isiKristu kakumelanga wesabe lutho akumelanga wesabe ukunyeywa akumelanga wesabe ukukhulunywa akumelanga wesabe lutho nxa ungumKristu kumele ube ngumuntu ozimiseleyo ukodwa uhlale usendleleni leyo oyibiziweyo ngumlimi nansi ireport enhle itshintshwa ngamadoda eBhayibhelini ke ngahle ngathi uyazi ukuthi amadoda ayithethe abafazi abalungileyo amanye lawana kaGideon ndiyakhumbula kaGideon so kumele kuyiwe kweempini uNkulunkulu wathi Gideon abantu laba banengi ohamba labo hambe ememezela ukuthi olovalo owesabayo aphenduke azibuyelele ngikhaya just imagine amanye amadoda athethe abafazi abalungileyo amen ngoba amanengi usuphendukile impilo yakho yonke kawusozukhuze umuntu lapha ekhaya ngoba uzathuthi wena yenzani sokuthi into oyiphendukele abanye but amadoda lana wabakwazi ukuthi umkami uyangithanda and uya-understanda ngingathi ngiyesaba usesayidini yakho nanka amanye amadoda lawo lale ezibindi lawo ukuthi sizwe sonke phela laba besuka besiya spire iKenani abachanga idabulabo kwamenyezelwa kwabasegcekeni angithi izisebenzi zalumnyaka ze40 days nansi wabebuye omunye ubaba wabebuye sithena hayi ilizwe lihle kodwa ke uhlupho ukuthi abantu esibabone khona pha mina nawe ngibona madoda ngingakanani abantu labana bebakhulu ukuthi mina ngizibone sengangentethe indoda ikhuluma phambi kwebandla kulomkayo labantu abanye ungabali iBhayibheli kuthiwa abantu abangu10 bavumelana ukuthi ilizwe noma lilihle njengokuthemisa kwaNkulunkulu kodwa kalingeneki abangu2 bama besithi madoda noma ilizwe lilihle lama giants liwabonile ama descendants kaAkhan singakhohlwa umlima senzele khona engithe ngifuna ukukuva indlela yiloko emhlabeni kasibambeni lakho empilweni yakho empilweni yami kulama groups angu2 areporta ngawe every day okubuhlungu ukuthi abareporta izinto ezinegative ngawe banengi yikho izinto ezimbi ngawe ilingakatshoni ilanga ziyabe sezifikile eUK ezinhle ziyatotoba ngoba kulabantu abangu2 kuphela so engicelayo ukuthi lapho khona namhla sikhonza lapha uyakuye attend imtshado uyakuye bona leke libona abantu bathi engabona umuntu ogulayo esibhedlela naye kuya le report lahle liyeqalisa ukuthi ngilembeli bomvu lihle liqalisa ukuthi buzana ukuthi umuntu lo ubele policini ngoba ireport yakhe vele kayinhle kulabantu abangakwazi ukureporta izinto ezinhle kulabantu ekukholweni mana ngikhulume la kulabachumayeli kulabafundisi okuthi umhlaba okuthi bandla ngalilindile ukubana yebo sendleleni okuye eKenani sesizakuzwa inews
zokusi-encourage ngohambo babuye bazokuma phambili batshele abantu indaba ezibaqeda amandla. Abantu abaningi abasekho ekukholweni ungabachecka kuhle ubabuze kuhle izinto abazitshelwayo e-church ezabaqeda amandla le appetite yokuyangena eKhenani ngale kwezintaba. Khuluma kuhle ngalolu hambo. Manje ngicela ukuphinda. Khuluma kuhle ngalolu hambo. Khuluma kuhle ngayona le church. Banengi abantu abafuna ukuzwa into indaba ezinhle but abanye sebaze baphume kukholweni ngoba abantu abangu-10 bakhuluma izinto ezingekho right ngalolu hambo, ezingekho right nge-church, ezingekho right ngabafundisi, ezingekho right ngaba-elders, bacriticize yonke into base beqeda abantu uthando lokuqhubekela phambili ngendlela. iBhayibheli lithi lona sigijimeni la abe sesukuma uKhalebi athi hayi lingensonjalo bazalwane shuwa ilizwe li-right liyangeneka. Ngabe lento ezima ikunika umuntu isibindi oligwana kulokuthi abe lesibindi uyalwa nawe. Lalunanzela lake libona umuntu wesaba inyoka ngathi inyoka ilapha ngiyibona lapho uthi awungesa hayi ngaphambi manizodumisa ngeke ata zondele wena asonyoka inyoka ingaphi lapha. Phezu kokuzama ukubaqinisa, phezu kokuzama ukubanika indlela, phezu kokuzama ukubakhumbuza ngobukhulu bukaMlimi. Madoda iqiniso manje nanko into engithandile. Belikwazi ukuthi abantu laba abangu-10 abazange babuthani bodwa ngale bathi right siza ukuthi kulabantwana baka-Anaki noma babengekho. For sure babenjani? Babekhona babebabonile. Endleleni empilweni abathakathi bakhona, abantu abaloyayo bakhona. Ungabona ukuphika khona okungumKristu yibo bugwana. Okumele ubekwazi ukuthi nxa abantwana baka-Anaki ama-giants ekhona thina sile giant elikhulu elingukristu. Belovalo benjalo iphila yoyezi yayilokhu iphezu kwabo. Singethuswa ngabantu, singethuswa zinkulumo kulo Jehova osohlangothini lwethu insuku zonke. Singamboni ukhona ohlangothini lwethu malidumisa igama lenkosi. Lina likabuzwa lo. Ngabe zama ukubaqinisa lezi eziye zadle sazonda lesizwe sonke sazonda ukuthi vele sifuna ukusibulalisa. Base beqasa ukukhompulena bathi vele ngala sishiya ngala siyekela sasilalele eEgypt kade esenze sizofela khona phe enkangala abantu abethu bathwale nzima kwathini ithi bazama ukuncenga. iBhayibheli lona iyezi likaMlimi laselisuka laya etentini. uMoses wasesuka lo Aaron bayahlangana lo mdala. Xa befika bahlale lo mdala sibambe la. Umdala thena kuMoses, Moses uyababona abantu labo. Ngiyakunika i-offer mina. Wathi ngihle ngibaqede ngenze wena ube yisizwe esikhulu. Mpose ngasukuma la. Ngenze wena ube yisizwe esinjani? Bona ngihle ngibaqede wena uyabona uthatha umkakho labantu bakho lizohlala la. Laba ngihle bavayindile bonke bahle baphele ka1. Wena ngeke ungenisa eKhenani. Ngicabanga ukuthi uMoses nxa wayeguqile so wavuka wahlala wathi Mlimi ngicela ukukhuluma lawe. Ungabaqeda abantu laba ama-Egyptians azakuzwa. Xa sebexoxa kabasoze bathi ukuthi abantu laba baphambanisile wabaqeda baza kuthi wena wehlulekile ukuba ngenisa. So dedula lwakho bayengena uprotect ibizo lakho. Kunento eziningi uMlimi asenzela zona every day singazideserve evikela ibizo lakhe malidumisa igama lakhe. Kade sisivukile abanye kasikhulekanga but usigcine kwaze kwafika khona apha wenzela ukuvikela ibizo lakhe. uMoses ngiyamsaluta kuyimaya yahle athi Mlimi lithe singahle sisuke khona apha ngihle ngiyengena wancengela ibandla njengama-elders njengabantu
kasimeni ukusola ibandla asithatheni iposition kaMoses sincengele ibandla igama lenkosi bese lidunyiswa sisehambweni singa discourage abanye abantu ama giants akhona endleleni but kasikhumbuleni ukuthi ama giants singakaboni kulensika yeyezi kulensika yomlilo uJehova uyathungamela khangelani besaba abantu bona baqumolwane asambeni nanko kubuhlungu ke la ngisazama ukudinga ukuthi besuka eEgypt bezofika eborder bathatha how many years but nase kubuya lapha uMose ubuya le announcement 40 years siqalisela kuverse ngu17 kusiya ku35 abuye uMoses athi hayithulani hayi bathule suya abantu vele belabhula izandla abanye bechiya khonapho bake basuggesta uMoses engale khuluma lomdala ukuthi kasikhetheni uleader sibuyeleni eEgypt wena nami singabi nguleader wabanye abantu okubabisela emhlabeni kasidonsela abantu ekusindisweni sihlaleni ensindisweni kanti vele ngubani owathi ngasihamba lo mlimi sihamba phezulu kwecarpet umlimi ngala bulldozer yokukhipha izintaba ngala bulldozer yokuquphula isihlahla ngithe ngicheke eBhayibhelini alakho umlimi ngamandla okusinika ukuthi senelise ukuqansa izintaba kenani ngapi ngale abesebuya uMoses lenye into ayitshele umdala ngale siyaqeda kathesi sebethula abantu uMoses abesesayizwanini madoda lapha kunzima la umlimi uthi ngicela ukubona bonke abale 20 years kusiya phezulu baphakamisisana sathi wathi nansi announcement evela kumlimi wonke umuntu ole 20 years wonke umuntu owabona ulwandle luvuleke wonke umuntu owabona iGoshen ikhanya iEgypt imnyama wonke umuntu owabona eEgypt kulesiqhotho eGoshen kulokuthula wonke umuntu owadla izagwaca endleleni wonke umuntu owayekhona amanzi emare baba etshintshwe siba mnandi ele 20 years esiyaphezulu umlimi angibizele khona etendeni uthe ngenxa yokuthi kalimkholwanga kalisangene eKenani njalo i40 days ezithethwe ngama-spies echecka iKenani sezimele i40 years so abako-Israyeli kabahambanga 40 years besiye eKenani bathatha less kusuka eEgypt bezofika eborder bathatha less than 40 years i40 years zaqalisa eborder sebechaya iU10 ungahlubali iBhayibheli thoba bachaya iU10 uNkulunkulu wathi batshele bachaye iU10 baflathele iKenani bahambe ngendlela eqonda kuRed Sea anivele belifuna ukubuyela eEgypt bathi kababuyeli kabafiki eEgypt i40 years lezi engibanika zona a day for a year angithi utsho njalo umlimi njengoba becheke 40 days lani selizabhoda 40 years kunenge umlimi ade kumele asibusise ngabo ngenxa ukungamthembi ngenxa yokungamkholwa sizathatha 40 years ukuze sithole lezo sibusiso singamlahli othembekileyo singamsoli othembekileyo singethuswe endleleni ngusathane sidelo othembekileyo uNkulunkulu uthembekile kasimethembeni i40 years ziqalisa eborder uthiwa ungabala lapha iBhayibheli kuthiwa kabalalanga bekhale busuku umlimi kuthiwa wadodi i10 leziyana waziva indlela ngokuyiplug bahle bafa kulabanye abantu manje ngikhulumela
kulabanye abantu esingabafuniyo empilweni zethu, empilweni general empilweni. Ungathi uzama ukufunda uyakudiscourage. Uthi uzama ukuyenast ule bad report nginast. Uthi uzama ukuyenza lokho kulo munye umama engangixoxa la esithi khathe sengifuna esinye isikole esingasose sabatheni. Vele ngangisithi ngiyafundisa sabatheni zaba lokuthula. Wonke umuntu ongangicela sibile sithi ngimconnect ukuthi ayifundise sabatheni ngiyamalela ngoba uyawa ngala. Wasekhohle ukuthi kungakawo kulama devotions everyday ekuseni esikolo sesabatheni. Singadiscourage abanye abantu. Abanye abakendi ngoba bendileyo babatshela ngobubi bekhena. Indoda uyazi indoda. Umfazi. Bayabonga ukudlula lapho ukuthi okuyiditho okuncane. Nxa ungafuna ukuthi uqede isikhathi sakho esiningi, ikho abadala besithi abantu abathandana ungangeneli kibo la kunanzela. Phela abantu nxa bethandana bayathandana, nxa bengani sebesilwa. Uyambona usise sithi ukuthi alimazi ubhudilwa. Namhla sengubhudilwa. Asambe. Bahle bachibilika bachaya i-U10. iBhayibheli lihlona babe vuke kuseni bala ukuchaya i-U10 bala. Basuka bazigrupa bodwa. Kuthiwa uNkulunkulu wahambanga labo le akhi kabayithwalanga. Basuka bathi Moses ukhona kumbe ungekho, umlimi ekhona kumbe engekho, thina ekhena nisesingeni. uMoses wama wabancenga wathi lingaqali ngoba umlimi kahambilani. Bathi yangena kuphele ngemo. Zingaki izinto esizenzileyo, esizenzayo, esesilazo, esiphakathi kwazo sizenze umlimi engekho njalo sikwazi ukuthi sikwenze ngekho. Kuthiwa abathi befika ezintabeni bafika bama so amaKhenanites ahla babona abuya azobadinda too much. Bazi bayichaya u10 babhoda bayale bayakona ezintabeni ungabala kuthiwa baze bafa bonke. Kwaze kwafa lo Aaron wafa lo Moses. Kuthe kusifa umuntu okucina bachibilika iKhenani khona. Sizabhoda umhlaba uyabhoda siyabhoda seze singani sesilahlekile isizathu ukungamethembi uJehova. Ngeke ngabona enye video ngamangala ngathi sure ukungathembi umlimi. iBhayibheli yathi uNkulunkulu nxa singathathi iqiniso lakhe nxa singamethembi uyavumela ngabomo umoya wokuduhisa abantu bawukhona. Ngeke ngabona enye video ngekuthuka ngathi abantu indaba ukuthi endleleni kasimethembi othembekile. Omama behamba phambi kamfundisi enxeliwe wabonile ngithi befika bephakamisa isigqoko phambi kamfundisi. Isizathu ukuthi abantu kamethembi othembekile uyaqina ukholwa loba yini endleleni. Singethuki kasibambeleleni osithungamela uthembekile sokuthi ngayigama lenkosi malidunyiswe. Engathi uzasifikisa but okwenza singakafiki aso problem kamlimi, iproblem yami, iproblem yakho. Umthandazo wakho okwenza ungakaphendula aso problem kamlimi, iproblem yami, iproblem yakho ukuthi kasimethembi. Ngoba yena iBhayibheli lithi lona singakakhuleki vele uyakwazi esikufuna. Okubambile kuyini ukungamethembi, ikwesaba abantu kuphela abantwana baka-Anaki. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise, kumele siyefika eKhenani. 40 years idalwa yithi, 40 years idalwa yimi, i40 years idalwa nguwe. Baze baphuzisa lo Caleb lo Joshua. Ababethe ilizwe liyangeneka but umlimi wathi njengoba lani lingabakhona ngani selizabhoda lapho. Ilizwe Caleb okumele lingene namuhla ethembekile kumlimi wazi walingena after 40 years ngoba abantu bakibo babengathembekanga. Abanye abantu bethu imoto kuze bayigade bazayigada after 60 years wena usufile. Ngoba nxa usaphila usasave punishment yakho.
abanye abantwana indlu baza kuba layo after 8 years. Wena sowahamba ngoba kade sikumele babe loja ngenxa yakho. Ngicina la uMoses eqeda Gims eqeda kuba ncengela so kulento esikhulumile ubambana ubona umlimo eqeda kuba ncengela uMoses time umlimo usho abaxolile kuthiwa umlimo wathi okay sembaxolile kodwa kabangene ekhena benjalo mbaxolile kodwa kabanjani banengi abantu esiphila impilo engani itshekile umlimo siwasixolela kodwa sisasevi punishment. Umlimo akufunayo ukuthi uluntu luzwisise ukuthi ukuhlamuka into embi njalo. Siwaxolela unjalo kodwa uza kuba liloji icilo ngolize likhaya. Siwaxolela unjalo uzaswela abantwana icilo ngolize likhaya. Waxolela unjalo uza kuthwala nzima ubhode enkangala kodwa uxolele kodwa ekhena kaunjani. Umlimo ufuna sizwisise njengoluntu ukuthi ukuthemba yena ayisuyo benefitayo. Nxa sithemba yena ababenefitayo ngobani? Yithi asimethembeni uthembekile uNkulunkulu lomusa uNkulunkulu uthembekile kasihlalele endleleni yokukholwa singazidalela ama-40 years endleleni kasimethembeni uthembekile. iKhenani iyangeneka abantwana baka-Anaki bayanqobeka ngoba silo uNkulunkulu ophakeme uNkulunkulu lamandla uNkulunkulu asibusise. Asicimeze sikhulekele. Baba olungileyo osezulwini siyabonga ngoba uyasithanda. Sincedise endleleni nxa siphela amandla siqinise. Nxa siphela ukukholwa ungasithutheleli. Yelapha kungakholwa kwethu uhlale lathi insuku zonke ngoJesu siyakhuleka. Amen.